Question 11 says fluorescent tube lamps can be used in schools and office buildings for lighting. The photograph shows an engineer installing a fluorescent tube lamp. Okay, diagram 1 shows a simplified view of the components of fluorescent tube lamp. So we have fluorescence coating, we have a negative electron and a positive electron, and inside the tube there is mercury gas. When the lamp is on, a large voltage is applied between the positive electrode and the negative electrode. State what is meant by the term voltage. Okay, definitions you actually do not have to learn. If you know the formula, then you can make the definitions. We know that voltage is equals to energy transferred divided by charge. We can write that voltage is energy transferred. Divide means per, right? So per coulomb of charge that passes. Okay. Next, the large voltage causes electrons to accelerate from the negative electron towards the positive electron, and electron gains this much energy when it accelerates, so that the voltage between the electrons is about 600 volt. And we are given the magnitude of the electron charge. So just now we wrote the formula V is equals to E by Q. So energy is given to be 1.0 into 10 to the power minus 16 divided by charge is 1.6 into 10 to the power minus 19. Let me put this in the calculator. It's 625 volt. And we are supposed to show this much. So we are gonna use the approximation sign and then 600 volt, therefore shown. This is approximate to 600 volt. The electron gains 1 into 10 to the power minus 16 joule of energy in its kinetic store. When it accelerates, calculate the speed of an electron when it reaches the positive electrode. Okay, we know if kinetic energy is given and we are supposed to find speed, it's basically kinetic energy formula, which is kinetic energy equals to half mv squared. We are supposed to find the speed. What will be the formula? V is equals to 2 into kinetic energy. Basically, এটা ছিল তাহলে স্কয়ারটা এই পাশে গেলে কি হবে? স্কয়ার রুট হবে ডিভাইডেড বাই m। তাহলে আমরা জাস্ট সবকিছু বসাই। কাইনেটিক এনার্জি হচ্ছে 1.0 into 10 to the power minus 16 divided by mass is 9.1 into 10 to the power minus 31. Let me put this in the calculator. It's 1.48 into 10 to the power 7. Now, see, all these values are till 1 decimal place. So let's keep our answer to 1 decimal place as well, which is 1.5 into 10 to the power 7 meter per second. All right, next. When the electrons accelerate between the electrodes, they collide with the mercury atom. Energy is transferred to the mercury atoms during the collision. This causes the mercury atoms to emit ultraviolet. Atoms in the fluorescent coating absorb this ultraviolet, which is then re-emitted as part of the electromagnetic spectrum. Suggest why the tube must have a fluorescent coating for the lamp to operate effectively. আচ্ছা, এখানে বেসিক্যালি আমরা কি দেখতে পাইতেছি দেখো তো। এই যে এটা দেখলে বেটার বুঝতে পারবা। এটার ভেতরে ইনসাইড দিস পার্টিকুলার ল্যাম্প কি আছে? এই সেটআপটা আছে, রাইট? এই সেটআপে কি হচ্ছিল? এই সেটআপের এখানে মার্কারি অ্যাটম গুলা যখন এখান থেকে ইলেকট্রন গুলো যাচ্ছে, মার্কারি অ্যাটম গুলাতে হিট করতেছে, মার্কারি অ্যাটম থেকে আলট্রাভায়োলেট এখানে যে বাড়ি খাচ্ছে, তারপরে এখান থেকে এই লাইটটা বের হচ্ছে, যে লাইটটা এই লাইট যেটা আমরা চোখে দেখতে পাচ্ছি, রাইট? বাট এই যে এখানে যে আলট্রাভায়োলেট প্রডিউস হচ্ছিল, এই ইউভিটা তো আমরা চোখে দেখতে পাই না। তাহলে এই ইউভি থেকে এই যে লাইটটা তে ট্রান্সফার হইলো, যেটা আমরা চোখে দেখতে পাই, এই দুটার মাঝখানে কি আছে? ফ্লোরোসেন্ট। So there must be something in this fluorescent that is transferring or transforming this UV into the visible light that we can see with our eyes, right? তাহলে ফ্লোরোসেন্টের কাজ কি? এখানে এই ইউভিটাকে লাইটে, ভিজিবল লাইটে কনভার্ট করা, that we can see with our eyes. তাহলে কি লিখবো? The coating produces light that humans can see.
তারপর explain why the fluorescent tube lamp is dangerous if the fluorescent coating becomes damaged. ফ্লোরোসেন্ট কোটিং যদি ড্যামেজ হয়ে যায় এই জায়গা থেকে, তাহলে এই জায়গা মনে করো তো ড্যামেজ হয়ে গেল, তাহলে এখান থেকে কি বের হবে? এই ফ্লোরোসেন্টটা ওয়াজ কনভার্টিং দ্য ইউভি ইনটু ভিজিবল স্পেকট্রাম বা ভিজিবল লাইট, বা যদি কোটিংটা না থাকে তাহলে ইউভিটা ডিরেক্ট বের হবে। ইফ ইউভি ইজ ডিরেক্টলি হিয়ার, ইট ডিরেক্টলি কামস ইন কন্ট্যাক্ট টু দ্য হিউম্যান, ইউভি ইজ ডেঞ্জারাস। ইউভি কি করতে পারে? স্কিন বার্ন করে ফেলতে পারে, রাইট? সান থেকে যেটা আসতেছে ওইটাই তো ইউভি। সো ইউভি ক্যান বার্ন আওয়ার স্কিন, it can cause skin cancer, it can cause mutation to the skin, তারপর চোখের ড্যামেজ হতে পারে, it can cause damage to eyes leading to blindness, right? Also at the same time we have mercury here, mercury gas or mercury vapor. এই মার্কারি গ্যাস বা মার্কারি ভেপার কি? একটা টক্সিক গ্যাস, তাই না? তাহলে মার্কারি টক্সিক, অবভিয়াসলি টক্সিক জিনিসপাতিও কি আমাদেরকে প্রবলেম তো করবেই। সো দিস ইজ হোয়াট উই আর গোনা রাইট। এখানে গ্যাস লিখি যেহেতু ওরা গ্যাস বলছে। If the tube breaks, the ultraviolet radiation and mercury gas can escape. UV radiation is harmful and can damage the skin or eyes, and mercury gas is poisonous. Since we're supposed to explain, this part explains the thing, and this is the statement. So we are done with this paper.